హలో ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పబోతున్నాను. చాలా ఈజీ స్ట్రాటజీ. ఈ స్ట్రాటజీలో మీరు ప్రీవియస్ మార్కెట్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా మీరు లాస్ట్ 4 క్యాండిల్స్ని రీడ్ చేసి 5th క్యాండిల్ని మీరు గెస్ చేయగలుగుతారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్. చూడండి, లాస్ట్ 4 క్యాండిల్స్ గ్రీన్ 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 రెడ్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ గ్రీన్ రావాలి. సో నేను ఇక్కడ $10 స్ట్రేట్ ప్లే చేశాను. సో లెట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రీన్ 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 రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇది గ్రీన్ గానే క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది రెడ్ గా క్లోజ్ అయినా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం అమౌంట్ డబుల్ చేసి మళ్ళీ గ్రీన్ తోటి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఈ ట్రేడ్ మన ఫేవర్ లోనే ఉంది. సో మళ్ళీ లాస్ట్ 4 క్యాండిల్స్ గ్రీన్ గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్. సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ కావాలి మన స్ట్రాటజీ ప్రకారం. సో గ్రీన్ గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్ సెకండ్ ప్యాటర్న్. అండ్ ప్యాటర్న్స్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం విన్న వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏం చెప్పాను, గ్రీన్ 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 తర్వాత కనుక రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ అవుతుంది. సెకండ్ ప్యాటర్న్ గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్, నెక్స్ట్ రెడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ట్రేడ్ కూడా మన ఫేవర్ లోనే ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఎట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. చూడండి, గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్ రెడ్. సో నెక్స్ట్ గ్రీన్ రావాలి. సో థర్డ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్ రెడ్, నెక్స్ట్ గ్రీన్ రావాలి. ఒకవేళ ఇది రెడ్ వచ్చినా కానీ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అయినా గ్రీన్ వస్తుంది, దాని గురించి టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది రెడ్గా క్లోజ్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబుల్ చేసి మళ్ళీ గ్రీన్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద క్యాండిల్ టు క్లోజ్. సో ఈ ట్రేడ్ మనకి అగైనెస్ట్ గా పోతుంది. నో, మన ఫేవర్ లోనే పోతుంది. బట్ ఎండ్ వరకు మనం చెప్పలేము. ఒకవేళ ఓడిపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబుల్ చేస్తున్నాను $20. నో నో, మనం విన్ అయిపోయాం ప్రీవియస్ ట్రేడ్. బట్ నో ఇష్యూ, మనం మళ్ళీ ఒక ట్రేడ్ తీసుకుందాం, లాస్ట్ ఒక ట్రేడ్ $10 తోటి. సో ఇక్కడ ఏమైంది, రెడ్ గ్రీన్ రెడ్ గ్రీన్. సో ఇక్కడ రెడ్ రావాలి. సో ఇది రెడ్ రాకపోయినా కానీ మనం విన్ అవుతాం, ఎందుకంటే మనకి మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ దొరికింది. సో లెట్స్ వెయిట్. ఓకే ట్రేడర్స్, ఈ వీడియోలో ఇంతే. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.